We go my dear to the sherehe. Folks, how are you? EZRA nitafutie nyumba naweza nunua hapo Nakuru. Ayeyeye, nyumba naweza nunulia my dear. Ndio hii hapa. Sawa sawa, niko wapi? Niko Pipeline Nakuru, niko JB to be specific kabisa. Mali nito JB. Hapo ndo niko, without wasting time. Wacha tuangalie hii nyumba hapa. Okay? Yeah. Sasa folks, we unasikianga soup west, okay? Ile pale, ile ni gazebo. Sawa, that's a gazebo. Aya, kule, that is the DSQ. Sawa, the DSQ. Aya, hapa nje kuna nini jameni? Okay, so there are some trees planted here on this green garden. All right, folks. I have a comprehensive video pale kwa YouTube. Unaweza enda hapo upate mengi. But hapa tu manake TikTok inatupea dakika 10 peke yake, so we can only produce what is enough for 10 minutes. So gazebo, DSQ, alafu the main house. All right, that is the main house. Folks, this is a 50 by 100 plot, a huge one. Okay, so there's another garden even on this side, right? You see, so there's another garden even on that side. You see folks, this parking, you can park even 7 cars. All right, on that parking alone 7 cars zitaingia hapa. Okay, believe you me. Aya, let's go inside the house. Haraka tu, haraka chap before tuende ndani. In terms of security hapa ni tight. You see this door here, they have used some, mlango ambayo iko na kitu inaitwa enhanced security. Okay, not just any door. Okay, so security hapa ni tight, and this door is heavy. Okay, this is a heavy door, and it is surely well designed. You see, sasa nimeanza kuingia into details na sikuwa ningia into details, sitakuwa na hiyo time yote. Aya, nice. So that is the home. This is surely beautiful. Okay, napenda hapo vile amepiga gypsum yake safi, lights hapo juu, chandelier nini, kazi safi na kuambia imefanyika kwa hii nyumba. Unasikianga ule jamaa wa ujenzi anaitwaje? What's the name of this guy? Anafanyanga ujenzi. Huyo anasema kazi safi. Wananiuliza, sijui nini? Nitatumia D16 ama nitatumia D what? Unafanya kazi safi. I know you know that guy. Sasa ndo hii kazi safi. Unasikianga kazi safi? Kazi safi. Hey. Folks, tuko tu kwa sitting room. Okay? Sitaki kuongea sana. Hizo lights, naona hizi remotes. Hizi remotes ni za kuturn on off those lights as you please. Can you imagine? Kazi. Ni Kevin Kamau, nimemkumbuka. Wananiuliza, Kevin Kamau, nitumie D16 ama nitumie D25? Unafanya nini? Kazi safi. Ndio hapa. So hapo ni dining area, wadau. Alright? Mi hata yani naguzia tu. Unacheki mambo hapo? Kazi gani? Kazi safi. Hey. Folks, hiyo wash basin hapo. Like saa inapitia tu, but I have a more comprehensive video pale kwa mtandao wa YouTube on EZRA ONDARA TV. Unafanya nini? Unacheki goldish and black. Wacha nikuonyeshe. Look at the top. Goldish and black. Nakwambia watu wamefanya interior huku ndani. Hey, they are not joking. Sasa ile mambo ya maugali nini. Unaona hapa? Bas, sasa usisumbuliwe tena na penye utaweka maugali. Folks, I don't have enough minutes. Lakini hapa kuna kazi safi imefanywa hapa inside a 3-bedroom home, okay? At JB Pipeline Nakuru. We, unafanya nini? Kazi safi. Cheki tu urembo. Wallahi hii nyumba ni rembo. Hii nyumba kwa urembo. Hii nyumba ni rembo. The guy mwenye hii nyumba yeye alisema mimi nataka nipeane urembo. Unafanya kazi safi. Bas, haya, huku ni common toilet, sink yake ndio hiyo hapo. Hii ni bedroom moja, imefanywa nini? Kazi safi. Okay? Folks, haraka. Time inaniishia, okay? It is 3 bedroom all en suite.
Imefanyiwa nini? Kazi safi. Wewe. Wacha bana. Hey. Check switches. Intuitive maze. Hakuna mambo ya kufinya, sijui unafinya. Cheki shower imewekwa hapa. You see? Imefanyiwa nini? Kazi safi. Yani hizi sockets very intuitive. Yani kako smooth on the fingers maze. Yeah. Unafanya nini? Maze look. Yes. Hapo. Unafanya nini? Master bedroom. Unafanya kazi safi. Hii nyumba ni sopo. Hii nyumba ni rembo. I mean, among the homes ambazo nimeingia Nakuru ambazo zinauzwa, hii nyumba ni rembo. Gold and black. Yani this guy ana make sure hiyo touch ya gold na black zimeingiana. So bed amesema inaingia hapo katikati. Unaona hapo? So that on either side of the bed unaweza stretch, uguze switch, unaweza stretch ufanye nini? Kazi safi. Wananiuliza nitumie D16 ama nitumie D20. Kazi safi. Check hapa hizi wash basin. Check hii ni dolphin inatoa maji. Ona? Hiyo ni dolphin. Finishing kwa hii nyumba nakwambia ni mambo mbaya. Wananiuliza nifanye nini? Kazi safi. Shower yenyewe. Folks, look at this shower. This is the shower. Folks, this is the shower. Alright? Imefanyiwa nini? Kazi safi, finishing kali. Hii nyumba ni rembo. Ushaisikia urembo? Hii nyumba ni rembo. Haya, wacha nipige round moja mwenda huko nje ndio uone vile hii place ni big. Hii place hii shamba. Wanasema 50 banded lakini it is huge. Okay? It is huge. Wacha nikimbie. Naona time inaniishia kwa memcard. Time inaniishia. Okay. Hapa ilikuwa jikoni, si kutokea hapo, lakini huko ndo backyard na pia kuna tap ingine hapa. Maji EZRA, maji iko kwa wingi ndo hiyo. Wanafanya nini? Time inaniishia, wacha nikimbie ni wind up. Kazi safi. Kazi safi. I'm about to go out of this gate. Folks, that is the home. Inatoka pesa ngapi na hiyo finishing? Ukiona hiyo finishing, hiyo urembo yote, hiyo nyumba inatoka pesa ngapi? Nisaidia hata nyenye. Lakini mimi bei yangu, I'm asking 12 million for this home. Haya, see you in the next one.